Yes, nyongera okwebaza gwali mukungoberera era nga oli mukundaba. It is Fahad King again, Sirius channel. Nebaza nnyo abakola subscription ku YouTube nga muli subscribing nga mwebale nnyo mwebalire ddala. Bebaza ne ku Facebook mukole bwe mutyo, follow us. Genda mu Facebook page. Sorry, genda mu Facebook search engine yo oteekemu Sirius channel, Sirius with SIRIUS. Ojja kubeera nga notufuna bulungi. Follow us there and we shall be fenna nga tuli wamu naye nga mbaniriza ngenda kwogera briefly ku entertainment nga entertainment fenna tunyumirwa ebintu bingi omuli music omuli film oba tuzite movies so nebifaanaganako ng'ebyo naye nga njegadde ku sharingako kitono nnyo ku ebyo because when I start breaking down ebifa ku bintu ebyo tujja kwetaaga olunaku olulamba so I just organized something for you guys to tukenguka because it's one of the importances of my channel to bring closer to you those things that we need to know nga serious galizanganze but to share with you guys because we need to be enlightened, we need to be awake. Movies zino zikolebwa and first of all tunuya movies zikolebwa nga ziva mu western western parts of the world naye nga movies ezo ziteekebwamu sente nyingi nnyo to be made nga movies ezisinga ziri mu $1 million of money is America and sente ezo ziba nyingi nnyo but you know they try to make something good ne batukolera ebintu birungi and we just watch kakati ffe ba consumers tetututa nnyo mutawaana kumanya why are they doing like this because we do not ask ourselves kati nganze omuntu ali concerned natula wansi nengamba but why are they doing this unagala bugezi kumanja nakola film ngeri mu bukadde bwa dollars nga 3 oba 5 holiday they put in a lot of art, a lot of technology, a lot of equipment there not to make you feel good when you watch and say yeah the movie was nice but there is a hidden agenda, there is a purpose I want to bring closer to you my friend who is watching me so listen very carefully. Nabagamba nti whenever I say something here on my page, do not just follow, do not just accept. Write down somewhere, then you go do your own research. After doing your own research, you come back here and you might comment, you might say anything about the video. But before you do comment, do your research. Movies, tutunulira movies ezikolebwa nenga zina message. Ezipasinga tusooke tuteeka wali ebintu byogamba nti tunyumirwa but there is a hidden message in these movies era nga kyetaagisa omuntu okubeera nga ateekayo nnyo ebiseera n'ebirowoozo okubeera nga ateeka movies zino because ffenna tumanyidde lutala n'okulaba film n'okuzitegeera most of the movies we watched when we were growing up twanyumirwanga bunyumirwa because I remember we had Inspector Derrick twabangawo ne Diddy's twabangawo ne movie bungi Home Alone iki but when we grow up when those movies came back to us again then like me I'm saying my experience movies ezo katinga Home Alone nadamu kujja recently one ku Christmas nenda banga ati njija mama kulu atinga gesafuna luli so kitegeeza nti bw'oba movie giwalaba emabegako nga tonnategeera bulungi nga lwaliro wootegeera it is better you go watch that movie again then you'll get to know what I'm going to be telling to you guys right now. Ngenda kumenyamenya mu movies ezenjawulo sobola okutegeera kyengezaako okugamba. First of all, when they're doing these movies they're like they're communicating to each other kubanga tulina ekigambo kye bayita conspiracy. Ekigambo ekyo kitegeeza mu lufuutifuuti nga bo bakivunula nga bagamba nti kitegeeza enteekateeka oba entegeka eziba zigenda okukolebwa naye nga ziri illegal oba nga ziri unlawful nga teziri mu mateeka. That is what they mean by conspiracy. Era tulaba budda mu noonyeza etymology y'ekigambo kizibu okutegeera and the white people saying that the word was just brought into existence just recently by
I think by CIA era ujja gino okuddamu okusoma ku kigambo ekyo olabe nti bagatta kigatte conspiracy and theory, so they make up a word, then they bring it in, but with a purpose. Yeah, because some facts say it came into existence in the 70s, others say 80s. But the point here is, then the word is is commonly heard, most especially when we mention about things like the New World Order, most especially when you mention on things that are concerning the government, many things. So you'll hear about the conspiracy theories or the word conspiracy. So these people who are putting in this money into entertainment, first of all, they're doing this to not let us understand what's going on. Movie bazikola tuleme kutegeera kikigenda maaso, because through those movies we watch and enjoy, and we leave it like that. Nobody questions lwaki film ebadde eraga kino, lwaki film ebadde eraga bweti. Let me give you an example. Abaddugavu balina history waabwe bungi. Way back there is African history that is dating emyaka mingi nnyo, naye bwe bazze bamuzanya mu film ojja kulaba nga parts ez'obwakabaka na biki abazungu bwe bazizanya, and the parts of slaves, guards on the kingdoms na biki byabaddugavu. So there is a reason why they're doing that, and they're trying to communicate to each other. Naye kati ffe tetusobola kutegeera, we just enjoy the movies. Bayo kafilmu kutwalabanga edda ka adventure bakayitanga Legends of the Hidden City, kalinga kalungi nnyo, naye kalinga nga mupatsi ng'olaba omuddugavu bwe bakola mu katale, ate nga abazungu be ba king, be ba queen, be ba prince, ebintu bwe bityo. So bateekamu sente nnyingi nnyo in these movies, nga bwe nkugambye nti they have an agenda, they are trying to communicate to their fellows. Kati ffe tuli just twesanga bwesanze nga tuli mu kintu wakati, you find yourself following a movie, timely nga movie ekunyumira naye nga tomanyi purpose, tomanyi kigendero, but it's just you just enjoy the movie. Si buli movie nti erina conspiracy oba erina ki, naye I'm now going to mention those movies that are containing a message that is very deep, and nga weetaaga biseera kutula wansi, you analyze otegere nti hey man, these people are really deep. Movie esooka Matrix tugimanyi bulungi, ya myaka gya 2000 eyo, and it's one of the movies zetwalabanga edda ku Channel 5, abajjukira Channel 5 oba East African Television. Movie yatunyumiranga nnyo kubanga yalingamu action. Naye this movie when you watch it, erimu science fiction mungi, etulaga ebintu bingi, etulaga waliwo abantu abalina kye banoonya, they are looking after something, they are hunting some people, things like that. Naye bwe naddamu nga nkuze nga bwe nti there are movies we watched when we were young, but when you grow up and get to know some of these things, you go back and rewatch these movies. Recently I just took my time and rewatched this movie because erinamu texting bbiri, erina Matrix Revolution, erina ne Reloaded. So when you watch this movie, you listen to the characters, n'ebigambo bye bakozesa bye baali boogera. This movie, The Matrix, is really deep. Omuntu yenna ayagala okutandika okubeera nga akola, let me say, omuntu yenna ayagala okutandika okuba nga anoonya okutegeera ebintu ebiri emabega w'amawanga bye gakola n'ebigendererwa naki, zizimu ku movies wandyetaaze okuba nga otandika nazo, because these movies are carrying a lot of message. Naye lwakuba eri subliminal, I will explain those words zenkozesa. Eri subliminal nti subliminal kitegeeza nti omuntu osobola okulaba ekintu nekikunyumira, nekikusesa, nenga mbongo tomanyi lwaki kiri bwe kityo. As in, kibanga muntu kwesanga nga oluyimba luzanye ku radio ennaku 2 n'oba nga olukutte nga ate tubataddeyo nnyo mwoyo, but n'oba nga part ya
y'oluyimba olwetuuka ebigambo ebiddako oba obimanyi ebiddako. So ekyo bata subliminal nti obwongo obwo bwengeri gye butappinga mu mbeera eyo ne buba nga butereka information. So these movies are carrying that subliminal message. Inti kizibu okutegeera. We just enjoy it, but we cannot understand what is going on. The brain fails to interpret the message, but we are just, watching and, we are seeing. That's why nkugamba nti gwe eyakazira bazina films zino okubanga mentioning. That's why you are failing to understand these movies, because your brain cannot interpret the meaning. So Matrix bwejo yatulaga ebintu bingi, yatulaga warnings, erimu ebigambo byebakozesa ba Morpheus, mulimu Neo n'abala characters nyingi mugimanyisa gye njogerako naye nga yaliraga ebigenda okujja mu nsi. And it's an old movie, but till now it's being played, and it's one of those movies that sold a lot kubanga ina deep information. Movie endala waliwo movie I'm mentioning those movies that are of of a conspiracy stuff, that are carrying conspiracy stuff, things like that. Movie nga Coma. I don't know whether you've ever watched a movie Gwandava Coma with COMA. That movie has got deep information, brother. Things that are concerning the universe. Abantu balina ebintu bingi abantu beba batera mu bitabo. There are things that were designed for people nga abantu bali ku bulimba nenga waliwo ebintu ebituufu gye biri. So these movies are trying to reveal the information, but because the world is controlled by a certain group of people, that's why tebasobola kuganya gwe kutegeera nnyo. So what they do, they keep on putting in the message into the movies, trying to communicate with other people who know the same purpose, who know the same importance, or the definition of what they're saying. So they're trying to communicate to each other. Abagamba fana to say kati fata batamanyi to just be enjoy the movie, man, kakoma kanyumira, but you cannot pick what is going on. Kati koma ila na yeri mwembera bwetyo, it is showing us how human beings are so powerful. Neche no kusinganga butulowooza, because it shows how people are put into a coma state. Nebakulaga nti mu coma state ate omuntu abaako that person's soul is projected into another dimension. Omuntu oyo nabanga ataba wanjawulo eyo gy'abagenze. Tugeze bw'obeera nga mu bulamu bwo mu nsi ng'oli mulema, mu bulamu bwo mu nsi nga wazaaliwo oli mulema, and you were taken into a coma state, omwoyo gwe bugenda gye gugenze, obeera osobola okutuba nga you are realizing that you are into another dimension, but you will be walking with your two legs. So komegezeko okulaga nti omuntu talina limit. It is just the mind that limits you, but the soul is limitless. So Coma goes on to send the message to the people, but we cannot interpret what's going on. Another movie is Lucy. Lucy is one of those best movies. I cannot stop watching. I watch that movie whenever I get time, whenever I get chance, because it has a lot of information, brother. Abantu abaga okutegeera conscious mind and the subconscious mind, how these things work, and biki obwongo waliwo states of beings abantu mwe tuli ogeza kakati nga olwairo I'm conscious, I'm using my conscious ability, I'm using my conscious mind to talk to you guys. I can talk, I can blink the eyes, do things like that. So it's a conscious mind. Sobola kera kumacha nga ntudde wano ku video nenjogera ekigambo because I'm conscious, nga tekitegerekeka because I'm conscious, I'm in my senses. Then the other way, when I go to sleep, the body goes into autopilot. Bw'owumula omubiri gugenda mu autopilot ne guba nga gugenda kuba nga gwefaako gwokka because already the conscious mind is shutting it down. So when the conscious mind shuts down because you've fallen asleep, the subconscious mind takes over the whole system. So Lucy eraga bino, but people cannot interpret. Abatalaba ku movies ezo, write them down, go watch those movies. Ojja kudda ongambe
King byewagamba byebyo. So the movie is trying to show how powerful a human being is. Era ekulaga nti obwongo bw'omuntu bulina percentage gwe buli. A normal human being's brain works on an average of 10%. The science akirina. Obwongo bw'omuntu buli ku 10%. Where is the 90%? So mu facts ezimu bajja kulaga nti abantu baali bagezi nnyo to the extreme nti waliwo abaali basobodde okukozesa 90%. But bakugamba nti abo baafa dda, many billion years ago, because this universe is old. Can't even think about it. Kubanga tutandika ebyo, like breaking about the universe, the Big Bang theories, ebintu bebyo, the Darwinism law, whether the earth is flat, things like that. We shall get lost. But what we should know, that the universe is old as we can't even think. So waliwo abaaliyo, naye abo abaaliyo, they might ever have used the full percentage. So Lucy ejja kulaga nti ono omuwala Lucy yasobola oku-upgradinga obwongo buno ne bujja nga bulinya percentage. Olaba omuntu ali ku 10% naye laba byasobola okukola. Look at yourself, what you can do. Tulina abantu abalina IQ ability nga ziri high naye nga the brain eri ku 10%. Kati gwe lowooza ku ba Einstein, ba Albert Einstein bali ku percentages 10%. Ba Newton olidde abasajja abalina ebyafaayo tusomako 10%. So eno movie ekulaga nti omuntu bw'amala okwezuula kyali n'obusobozi bwe asobola oku-upgrading obwongo to a full percentage. Era bakugamba mu movie nti Lucy bw'amala oku-upgradinga paka ku 100%, she became God. Because tumanyi nti God is Katonda yamanyi byonna, akulaba wonna woli buli kimu woli tuddawa. So kitegeeza Katonda yali ku full percentage. Kati mweno movie ina byekugamba, but olwokuba nti no, I'm trying to be brave. Tujja gendera maaso when I'm doing part of this video. Just subscribe on the channel obeera nga tosobola part egenda okubangejja naye nga that is Lucy for you. Another movie is Marvel. Marvel tumumanyi bulungi nti is one of those companies that produce most of the movies like Captain America, Ant-Man, Spider-Man, ena movies nyingi. So any movies nga ziva mu Marvel, zonna ezo movies zirina message naye ng'eri deep. Abala ku Captain America, abajja bali pa Spider-Man, they're showing you somebody is having superpowers. It's coming from the skies. It's gonna come and save the people. It's gonna come and save the world. Spider-Man kweziri, Ant-Man kweziri, Captain America kwali. And when you listen to some lines in those movies, lwakuwa olwaliro kyanaku nti movie kati bazoogerera ate ba narrators tebasobola kwogera byonna nga bali baba byogedde, but the meanings there are very deep. So movies Marvel zonna zirina message. Genda olabe movie ya Captain America olidde abalaba movies za Marvel. Genda olabe movies nga X-Men has deep information, brother, because kati nga X-Men ekulaga nti waliwo abaana abazaalibwa nga ba geniuses naye ate ng'ensi eri against them. So what they do, they have a facility where there's a professor who helps them to groom to groom their energy, their abilities. Nachi abamu balina teleportation, abalala balina basobola okufuusa omuliro, things like that. That is X-Men for you. Naye bakulaga nti people have abilities and those people are into us, into our universe. Ate ne balina ebitonde ebirala nga mutants nachi. So because all these theories are there, that are showing us that nti aliens ziri zigenda kujja wano na biki. So those movies are for Marvel,
And Marvel is sending a message, not to you, not to me, but it's sending a message to the fellows, because this universe is led by a certain group of people who have got most of the information, most of the things that are concerning this universe. Another movie is Transformers. Transformers atumira nnyo mujjukire bulungi abanyuranga Optimus Prime, abanyuranga Bumblebee. You know, most of the Transformer movies, those movies are very deep. And when you listen to Optimus speaking of the Autobots coming to save the people, machines, the Megatrons are fighting to kill people, what and what. The movies are having information we need to be, we need to listen to carefully and understand. It's not all about the entertainment, it's not all about the enjoyment, but what is going on. We should start understanding what is going on. That's why I'm doing this video. Another movie is Contagion. We've been experiencing coronavirus, COVID-19, and it hit the world in 2020 so much, but it had begun in China, that's Wuhan, in 2019 December. Naye bw'otunuulira movies ezaali zizannyibwa even before COVID-19, because there have been other pandemics before, the Black Death, the Spanish flu na bingi. But the movies have been made even before COVID-19. So these movies, these people already know. They know what they're doing. They know, because tosobola kungamba nti osobola okukola ekintu ate tunamanya nti kinaabeera n'okola binnyininyini ate bali mu kikwera mu buno obudde. Today people are putting on masks. People are being vaccinated. People are being cut off to travel to different countries. There is a lot of boycott, a quarantine, things like that. So movies, katinga Contagion eraga buli kimu. How a disease is hit somebody, in Japan, I think, when you watch the movie, it starts within pork. There was a group of people who are eating pork. Somebody eats pork, then the virus hits. You see, now you see how pandemic has hit the world, how they have managed it, how they have managed to get the vaccine, things like that. These movies already showed what was going to happen. And the movie is 2012. We've seen how the movie was made. Bano balina n'essuubi, bano abali mu bino ebintu ababikola balina n'essuubi nti ensi egenda kuggwaawo. That's why now Elon Musk bwemba mugoberera mumulaba awalirira kugenda ku maazi, batadde nnyo sente mu project ya maazi biki. They're trying to find another life. You see, they're trying to find another life. So 2012, these people bakulaga nti abagagga balina kufundibwa amaato babatwale biki ku maazi na biki, and it's what they're doing now. Projects are running ku maazi. Bali kubeera ng'olwaleero bateekayo baagala okuteekayo to make rich people go there, babeere nga beeyawula ku nsi eno nga bagaa nti ensi etambuse abantu bangi nnyo. Because right now 7 billion people in the whole world, that's the official population that is given to us, 7 billion people. So bano bagenda ku maazi. Elon Musk ali mu project omu ku basajja abagagga mu nsi yonna. Look at the Big House project. The Bill Gates projects is running ebintu ebyo nga bayingidde mu NASA biki. Even I saw UAE nga nabo basindise abantu baayo bagende ku mwezi biki. So all these things, these people are not reflecting are not reflecting what's maybe what's taking place, but they are doing something they know that is going to be there, because they're tearing down something. They are doing something behind our backs. We don't know what's going on. Those who watched 2012, you remember very well, the movie ends when the rich people have been put into vessels that being whisked away. The whole universe is tearing down. That's 2012.
Another movie is Oblivion. Those who watch science fiction movies, you'll see Oblivion is one of those movies that is so interesting. Tom Cruise, my God, it shows where Tom Cruise and a certain lady nga bebokaboka basigala ku nsi, omukyala n'omusajja nga bebasigala bokaboka ku nsi, and their purpose there was to control maybe some machines that were taking doing some work on that planet where they were. At the end of the day, these people woke up. They were taking they have been deceived for many years. Bali baba brainwashing ngana a movie. Let's go Oblivion kitegeeza obulimba. You see, these people know what they're doing. Oblivion means deception. Another movie is Insurgent. Abalabaku Insurgent, Divergent series. Those movies are having deep information, most especially concerning the brain, how the things they have manufactured, how things ebintu bibatukoledde mu nsi engeri gye bitu brainwashinze. Olwaliro nga TV zetulaba nti these are brain triggers. TV zikyusiza abantu endowooza. People are being brainwashed, but without even them knowing. Without even knowing. Look at religions taking over. Taking over cultures. Look at how money is becoming a problem. People killing themselves because of money. Leadership. People killing themselves because of leadership. Wars around the world. So Insurgent yali eragera ebintu ebyo, ensi yamali emaze okusalibwako, okwawula abantu nga basinziira ku mbeera zaabwe ne characters. So mu mbeera eyo then oluvannyuma abantu abaali bawambibwa ne ba brainwashingibwa, naye mu bo mulimu abantu abali powerful nti baali tebagenze nnyo mbiri ebintu bye baali babataddemu nga they are awake, because olwaleero ensi yonna erina kutambulira ku kintu kye bayita awakening. Waliwo kye tuyita awakening, bakikozesa nnyo ekigambo ekyo mu yoga studies, mu buddhism, mu bintu bwe bityo, era bw'ogutandika okulongeza ku bintu ebyo ojja kulaba ekigambo ekyo nga kikozesa nnyo okuzuukuka. Abantu beebase naye batambula naye batunula, naye people are asleep. Era olwaleero bino ebigambo bitwogera bindi mubagamba, omuntu bw'aba nga yeebase tasobola bitegeera. Ayinza okuba nga ndaba ku video naye nga that person has not yet woken up, so she cannot understand King's video nabali kye baagala kye bakolerera. Another movie that is going to explain to you what I'm telling you right now is The Walking Dead. Abalaba ku series nakati ekyarunninga. The Walking Dead is one of those movies I watched, and it's deep. It's deep. Let me break it for you. First of all, titles of these movies are also important for you to understand. Watch movie by The Walking Dead. Golokola mu zombies nga ziri abantu. No. Buli kimu kirina ensonga. The Walking Dead is showing ensi ng'esaanyeewo. Then there are zombies because it was a disease that affected people. And while we were behind the walls, now these zombies are looking for food. They're looking for something to eat to survive. So to interpret this movie, what they were trying to show to the world is that olwaliro abantu bateekebwa mu system. Remember, olwaliro tuli mu system tutambulira. Nti abantu olwaleero tukeera ku makya ne tugenda ne tukola ne tukomawo ewaka ne tulya emmere ne twebaka n'enkya ne tuddamu ekintu kye kimu. Throughout our entire life, when we're doing the same thing, we do not have time to read. We do not have time to spend with our families, with our people. Ng'abantu bedde batwanga ku muliro ne banyumiza abaana engero, ng'abantu bedde babeeranga mu kuyigga,
ng'abantu bedda babeera ne families zaabwe, and they got to know each other in a deep way. Kati for olwaleero tukyakisobola because we are put under pressure because of the system. Eri mu nsi nti bw'otakola tojja kulya. You understand? So that is why The Walking Dead is like that. Nti omuntu ba Walking Dead be baliwo olwaleero into this existence. We are the Walking Dead because we are waking up early in the morning and we are yearning. Tuyayana, we have a lot of desires. Njagala sente nokumala bills. Njagala sente nokola kino. The same into The Walking Dead, where these zombies would not survive without eating flesh of other people. We are looking for survival today. Abantu bali mu nsi naye obulamu bwonna babumala tunyonya sente. Tumala tunyonya sente za kulya, za kusasula mirundi, bills, mayumba, masomero, malwaliro, obulamu bwaffe, and many things. So The Walking Dead ekyo kyegezako okubanga epushinga. Another movie is Doctor Strange. It's one of the best movies to watch. Bw'oba omaze okutegeera ebintu bino, because I'm going to do uploading a lot of videos about the conscious mind and the subconscious mind, and I'll be breaking down these things. Please, I need you to be very attentive. Doctor Strange is one of those best movies that is showing this doctor who was very good at surgery. He was a surgeon. He was good at that. Naye okumaliriza yagwa kabenje, bwagwa kabenje n'abeera nga ate yalemala. Bwe yalemala n'aba nga takyasobola kukola surgery kubanga yalina obuzibu mu ngalo. Naye bwe yali mukwano gwe nti waliwo gy'oyinza okutwala n'owona, bayitayo mu Hamtaj. Dr. Strange agamba nti zebisibikiririzaamu. N'agamba waliwo omusajja yafuna obuzibu ng'obubwo. Naye omusajja oyo bwe twamutwala mu Hamtaj eyo yali mulema naye olwaleero atambulira ali bulungi. Olw'okuba nti yali ayayana awone, Dr. Strange yagenda. Please, sijja kukira firimu eyo naye genda ogirabe. It is one of those best movies that has deep information to the people. Era movie eyo eraga how powerful human beings are. Nti Dr. Strange yawona n'afuuka obw'enjawulo even beyond what he was thinking because of the mind. Yasangayo Master Momonko eyamugamba nti you have to unlearn what you learned. Olina okubeera nga wejjamu ebyo by'ogamba nti wasoma, obeere nga ate osomera ddala wano w'otuuse wewali ekituufu. So movie very deep. Another movie is Viral, VIRAL. It again, tries to show the pandemic stuff. Holiday or blood day. These are one of those movies that are scary, and it's really having a lot of information there. Another movie is Waterworld. Kubanga waliwo theories eziraga nti deep down the earth on the core there is water. Others say it is up there. So movie eno yalina byeyegeza okulaga. Another movie is many movies, brothers. Another movie is Next. In fact, this movie is new and I've been watching it. Nkyali ku first season, tulinze season 2. Kubanga yafollow me. Naye is one of those best movies that is trying to show how technology is going to become a threat, or how technology has become even a threat to the world, not to you, but to the whole world. Nti ebintu bibali mu kukola olwaleero bagenda ku upgradinga. Right, tuli ku 5G, abali ku 7G, generation 7, generation 5. For Uganda tukyali ku 4G. Saudi bali ku 5G, Arabs bali mu 5G. Fastest internet. Nti satellite communicating n'emmotoka zaffe biki na biki. So movie eno ekolaga kyeba designinga. There was an AI which was designed, artificial intelligence, kiyambeko mu kukola emirimu mu bantu naki, but that thing became a problem. Nekyagala tekitaking over the world. Mu Next, survey nungi nnyo.
people have to watch out for that because these people are trying to send a message. Walabye movies baze bakola before the pandemic. Ati nabeerawo pandemic. So they have started sending a message. AIs, artificial intelligence. Amasimu getukwate galimu software yowetabo. People are on Android 10, Marshmallow, abantu bali ku iOS 14, abantu bali ku Windows G. You get, these things are on extreme. Time ina kutuuka nga tetukyasobola nakusituka kujjako mataala nga tukuba kubingalo mu Africa. Gokula bukulu zitaala nezejjako. Tulabiko ne kunzija zisensinga ebbugumu ly'omuntu ne ziggulawo. Tulabike emotoka ezeevuga zokka. And many things are out there. So next erimu information eri mu kulaga nti bano technology gwe bali mu kukola gwe bali mu kwongera okuvumbula agenda kubeera ng'afuuka ekizibu gye bujja, as you saw how they were sending in messages through movies of viral diseases, viral COVID-19 atusalako. So movies ndi omukwano gwange, and the movie is Road to Busani, eyo horror naye enyuma nnyo era naye eraga endwadde ekirwadde engeri gye kyatabukamu ku training abantu nga beerya biki. But it's not all about enjoyment, it's not all about entertainment, but also the message, what is going on. Kambagulira ekintu kimu, technology akuze nnyo. Waliwo munnasscience physicist yafa, Stephen Hawking Omungereza, yali kabaka mu ebyo ebintu by'okuvumbula technology nga musajja Mungereza naye yafa. Oyo musajja ojamulaba ku screen yawo ng'ayitawo, naye oyo Hawking oyo yabayanga kagaali ke ng'ayogerera ku computer eyo, naye yabagamba nga tanafa nti temuddamu kuweereza signals mu bwengula kukoowoola mulaba eri abantu, because waliwo ground gye balina abazungu erina bi satellites ebitunudde waggulu nga buli every after some years they keep in sending signals balaba oba waliwo another reflection ekomawo, kubanga kyali kibaddewo ko mu 1954 I think bwe basindika signal ate ne wabaawo agizza, naye okuva olwo since that day, since then they have never received another reflection. Bazisindise naye tezizzanga ngaakweyo. So when he was going to die, he told them, temuddamu kutaataaganya, temuddamu kusindika signals mu bwengula. N'abagamba essimu eri ku bwange eva mu cosmos temugikwatanga. That is what he told them. N'abagamba essimu temugikwatanga. Aligikwata yakola ki? Yalimanya. Because these people believing that there are people out there into space, there are people into the galaxy. Enswaki Marvel zanyanya ebintu ebyo balaba Star Wars, Marvel over DC baleeta Star Wars bakolaga ekiri mu galaxy, balaga omuntu ensi yali mu kentalo before even people came into existence. Waliwo abantu abaaliwo. So people believe, these people, the white people are believing that there are other people there. So technology yenna ali mu kukolebwa, network eziri mu kuzimbibwa nga z'amaanyi na biki. These people are preparing for a war. Abantu bano balowooza nti tugenda kuddamu tulumbibwe. People are thinking there is history about aliens, nga tulowooza nti aliens ze zaali zirina okubeera wano naye zaavaako. Ate waliwo n'endowooza egamba nti abantu obulamu tebabufunira kuno, baateekebwako obuteekebwa ng'okuumibwawo, but there is somewhere they have to be. Abantu ffe tulina kuba nga tuli ku earth. So aliens bano balowooza, waliwo theories nti aliens zigenda kudda zinvading earth, naye nga mu bitabo byabwe ebya aliens bakulaga nti zirina advanced systems. Kati olw'okuba nti balowooza ebintu ebyo, what they're doing now is preparing themselves to engage those things. Olaba network ze bali mu kutumbula 7G, internet eziyita ne muntu, rays ezo internet, radio waves ezo, omuntu n'afuna ne cancer ze bali mu kuvumbula. Owulidde AIs eziri mu kuvumbula, robots naki tunuulira balina ebintu bakoze mundu ng'esobola okuteebereza omuntu ali dangerous
emba nga just esasinza DNA bino byonna byetegekera kiri kijja ate nga these people are seriously on this projects zino bazirimu. They have invested in a lot of money my friend. Gwe bw'oba obadde okyalowooza bizibu bye ebye Uganda tonnalya tonnakola ki basajja balina bye bali mu kwetegekera. Remember baali batugamba n'okutugamba nti ensi nakugwawo mu 2000 ne bagendanga mu bwengula ne basumbuwa nakola ki ulide bulungi balina ne kye baagala okutulawo baziyita batya jazijukira waliwo ekikuta orbit ensi mwe tuli, so they're trying to tear down baga kulwanyisa mwezi. I just read somewhere in China bakoze omusana ogwabwe to facilitate more energy. So these people are not a joke. These people are not sleeping. So movies ezo zenkuwadde genda ozirabe. Another movie, in fact the last one I'll mention in these ones, is in a conspiracy theories. Normally the Book of Eli, there's a Washington. My God, the Book of Eli eraga ebintu bingi nnyo. Erimu ebintu eby'ensonga gwasoma Bayibuli ekitabo ekyo kiri the Book of Eli. Abasajja bakola film erina message. Nkomyawo mbaagala nnyo weekumire ku Sirius channel. Do not forget to subscribe. Follow us on Facebook. Do not miss part 2 of this video.